Traveling, it's my favorite also. So come on, let's talk in English while traveling. Day 9. Travel English. Goal of the day. Learn 5 common travel related English lines. बस, ट्रेन, रिक्षा, कुठेही जा. पण इंग्रजी बोलण्याची सुरुवात आजपासून करा. Here is your main sentences. Here we go. First, where is the bus stop? बस स्टॉप कुठे आहे? I want to go to station. मला स्टेशनला जायचं आहे. How much is the fare? भाडं किती आहे? Stop here please. कृपया इथे थांबून घ्या. I'll get down here. मी इथेच उतरेन. Repeat with me slowly. Where? Want to go. How much? Stop. Get down. Here is your mini motivation. प्रवासात इंग्रजीचा सराव करा. त्याहून चांगली प्रॅक्टिस कुठेच नाही. So here we start from today. Next time you travel, try one line at least and comment day done with me. Thank you so much.